Next derivation, field due to a uniformly charged infinite plane sheet. Okay, so हांगा एक plane sheet असा which is uniformly charged. आता आमकां हांगासर एक Gaussian surface construct करूंक जाय. So we are constructing one Gaussian surface which is cylinder. Okay, so जो एंका चार्जांक enclose करता. मातशें सकयल देवया. Okay, so electric field is pointing outside at point P and दुसरा point घेवया P dash. Okay, आणि हो हांगा एक center. So center ansun हांगा पेरेन distance असा r. Okay, हांगासरल्यान हांगा बी distance असा r. आणि ही infinite plane sheet म्हणजे हो आता surface जालो. Surface म्हणजे आमका surface charge density येता which is sigma. Okay, so आता हे बरोवया आमी. Okay, so consider a uniformly charged infinite plane sheet with surface charge density sigma is equal to q upon a. Let P be a point at a distance r from the sheet at one side and P dash दूसऱ्या side. Now consider a Gaussian surface in the shape of a cylinder which is enclosing these points, okay, charges. So total flux किती जातलो? एक तर फ्लक्स आमकां ह्या एंडाक मेळटलो, ह्या एंडाक मेळटलो आणि ह्या कर्व्ड सर्फेसाक मेळटलो, राइट? सो ह्या एंडाक मेळटना कितें जातले? ई त्या सायडीन डायरेक्टेड आसा. हांगा हांव एरिया एलिमेंट घेतले जो तो बी त्याच सायडीन डायरेक्टेड आसा. सो हे दोनूय जर एकाच सायडीन डायरेक्टेड आसा जाल्यार एंगल कितें जातले तेंच्या मदीं थिटा 0 डिग्री. सेम ह्या सायडीन जातले, एकाच हितून डायरेक्शनान आसा म्हणजे ते पॅरलल आसा. ओके, what about this? So हांगासर आमचो एरिया एलिमेंट जर हांवें हांगा घेतलो जाल्यार हे डायरेक्टेड अपवर्ड्स जातलो एरिया एलिमेंट आणि तुजी इलेक्ट्रिक फील्ड अशें आसा. सो हेंच्या मदले एंगल 90 डिग्री जाता. ओके, सो हो कॅन्सल जातलो म्हणजे हेजे आन्सर आमकां 0 मेळटले. ओके, सो phi is equal to E dot ds. So हांव हो घेता at P. E dot ds कितें जातलो? E ds cos 0, correct? मागीर at P dash cos 0. उरता आमचो कितें? at say O, point O, cos 90. Okay, so here 2 times येतले. 2 times cos 0 is 1 EDS. ओके, आणि ही एरिया हांव बरयता A. अशें. Okay, so आता this is your phi and this is your q upon epsilon naught. आता q असा तो in terms of surface charge density बरोवंक जाय. So sigma जर तुजो q upon a असा जाल्यार sigma into a will be q. ओके, हांगा आता पळया तेंच्यांनी एरिया सबस्टिट्यूट करूंक ना, राइट? अपॉन एप्सिलॉन कारण ही कॅन्सल आउट जाता. ओके, सो ई कितें जातलो? sigma upon 2 epsilon naught. ओके, जर डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट येयलो जाल्यार अपॉनान मागीर k येतलो. इतले याद दवरा. सो हे एक्स्ट्रा आसा. इफ सिग्मा तुमचो ग्रेटर देन 0 आसा जाल्यार इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मली आउटवर्ड टू द शीट, ओके, भायर. आणि लेस देन 0 आसा जाल्यार इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मली इनवर्ड टू द शीट. ओके.